Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul canale di P Santana. Siamo di nuovo qui con Steelrising, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. E allora ragazzi, eravamo proprio qui al convento dei Cordiglieri con tutti i nostri illustri personaggi riuniti e al sicuro, a parte uno che se l'è data a gambe, ora non mi ricordo chi era di loro. Comunque credo che questa cosa la approfondiremo del perché ha calunniato tra virgolette gli altri personaggi e se l'è data a gambe. Comunque abbiamo tantissima carne al fuoco, quindi io direi di cominciare con qualche missioncina secondaria che ci hanno affidato. Trova il nascondiglio di Atene, metti la regina a conoscenza di queste prove. Allora, visto che è qui vicino, io andrei a mettere la regina a conoscenza di queste prove. E io credo proprio che qui c'era la carrozza che ci riporti dov'è la regina, se non sbaglio al castello di Saint-Claude. Allora, vediamo un po'. Mettiti in viaggio. No, mi dice che non c'è la missione qua. Qui trova i cavalieri, raggiungi. Qui sono tutte, praticamente tutte in questa zona qui, le missioni secondarie. Allora, aspettate un attimo. Ah, ok, quindi gli scriviamo alla regina. Ok, perfetto. Quindi abbiamo scritto alla regina e attendiamo ulteriori istruzioni. Nel mentre, qui dobbiamo trovare il nascondiglio di Atene e vediamo però negli altri luoghi che altro si può fare. Qui ce n'è da fare uno solo, qui ce n'è 2000 da fare. Allora facciamo così. Andiamo qua, vai, procuriamoci il vetriolo e esaminiamo l'armeria. Here I am at an impasse. Should I go to the Tuileries to examine the safe? There may be a way to force it open. I could also go back to Les Invalides and search the area around the church where Madame Necker was last seen. I can get to the Tuileries Palace via the Louvre. Then I should be able to enter it through the courtyard. Allora, vediamo qui dove siamo in grado di arrivare, quantomeno. Qui mi ricordo c'erano tanti stronzi. Ecco. E uno stronzo archiviato. Chi è? Ok, crepa. Qui dobbiamo riuscire ad arrivare nella zona dove c'erano i giardini. Pezzo di merda.
Oh, brava Aegis. Chi è? Con un altro. Chi è stato? Ah, guarda il bastardo. Oh, perché non me lo aggancia? Ok, se non altro siamo in condizioni migliori di quando siamo arrivati. Siamo molto più forti. Qui si può aprire? No. Come ci si arrivava di là? Chi è? Con un altro. Aia. Merda, ce ne sono due. E che cazzo. Ma che cazzo succede? Oh. Facciamo una cosa, te, vieni qua. Vieni biondo, vieni. Oh. E ora te che dicevi? Ok. Da dove diamine si prosegue? Allora, quest'ale usiamola. Vacca puttana. Lì ci si va? Non te l'aspettavi, biondo? C'è un altro.
Ok, infatti qui non c'eravamo ancora entrati. Oh, perché è rimasto un palato lì? Ah, ok. Si è disimpallato. Non vedo. Oh, bravissima. Così. Ottimo. Lì c'è uno di quelli parecchio agili. Ok, va bene. Non ce la faremo mai a prenderlo alle spalle quello lì. Ecco. Oh, anche il cane ora. Leviamoci dal cazzo il cane prima. E l'altro cane pure, via. Ecco. Questi sono incredibilmente stronzi. Oh. Brava Aegis. Sei un fenomeno. Facciamo anche un giretto qui, vediamo un po' dove ci porta. Ok, siamo più o meno nella zona dove eravamo prima, abbiamo solo fatto il giro. Sì, 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 sì. Perfetto. Ho capito tutto. Permesso? Cosa c'è da vedere qua? Non mi piace questa musica. Sento qualcosa di grosso. Eccolo. Ti pareva? Blocchiamocelo, vai che nello stretto forse non è proprio il caso di fare i supereroi. Come ti senti? A bollore? Brucia, vai, brucia. Per conto tuo. Ce la fai a morire da solo? T'aiuto io, vai. Ok. Proseguiamo, proseguiamo. Questa è chiusa? Sicuro. Va bene. Poi c'è nessun altro? Fate scherzi, eh? Chi è? Maledetto!
Maledetto. Si fingeva morto il bastardo. Fiu. Questa si apre, eh. Chi c'è? Oh, pare impossibile. Ma perché? Ma perché? Io ti ho detto lui, devi picchiare, devi. Oh, ora sì. Ok. Qui che mi dai? Ok, entriamo subito. Tanto fammi vedere qui che roba c'è. La gru? Non si può usare? Cosa sono questi cosi? Ok, dai, forza. Facciamo scherzi, eh? Allora, io prima apro qua. Sì, sì, questa poi si guarderà. Sulla scrivania c'è qualcosa da guardare. C'è nessuno? E lì forse c'è una rimembranza. Va bene, cominciamo qui dalla scrivania, vieni. Ok, una lettera di Cagliostro indirizzata al re che lo informa del tradimento di alcuni soldati di stanza all'hotel. Va bene. The lock wasn't forced. Whoever opened it had the key. Monsieur Necker's bonds are still there. Something engraved on it. H.G. Richetti. Comte de Mirabeau. Obbligazioni di Monsieur Necker. Whoever broke into this safe left behind the most valuable thing in it. This doesn't make sense. Ok, quindi qui non c'è modo di uscire, eh? Bisogna rifare tutta la strada a ritroso. No. Chi è? Ufficio del re? Non reagisce questo. C'è qualcun altro. Oh, che cazzo. Aspettate un attimo. Brutto stronzo.
Avevo finito la stamina, bastardo. Oh, intanto levati dalle palle te. Ok. Qui fuori non c'è altro. Siamo sicuri? Ok, scendiamo. E qui si va da un'altra parte, qui da un'altra parte ancora. Oh, capperi. Ok. Come sarebbe a dire, scusa, Devi morire. Allora, vediamo un po' perché credo che qui sia la strada che non abbiamo scelto. Questo è fortissimo sto hit. Merda! No, 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 no. Curati, curati. Brava. Pacca puttana. Muori. Ok, forse mi sto orientando. Quindi qui è da dove arriviamo noi. Sì, 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 perfetto. Quindi la strada si divideva in due, ma si ricongiunge in fondo. Però di qua non si esce. Qui si va al piano di sopra, ma non ci interessa. Quindi proseguiamo di qua. E di qua dobbiamo affrontare il conte del Mirabeau. Boh, non so come ci si arriverà. Vieni biondo, vieni. Ah, a parte questo. Dai. Ok. Fuoco per cominciare. Ciao caro. Salutami a Soreta. Oh, come si sale qua sopra?
Allora, di qua non c'è modo di andare nei giardini, quindi torniamo di qua. Ecco qua, perfetto. Ci inculiamo anche quello? Vai. Questa non si apre assolutamente, quindi dai, torniamo su nei giardini e troviamo il modo di affrontare il conte di Mirabeau. Chi è? Mamma mia, questo mi frega sempre, eh. Brava. Bastardo. No, va bene, non serve. Io però me ne andrei velocemente. Ok, fermiamoci un pochino. Potenziamo, potenziamo. Ancora un po' l'ingegneria, vai. Che ci aumenta l'armatura di altre 20. Come ci si arriverà lassù? Io me la do a gambe. Oh, guarda dove siamo. Ok. Chi è? Un altro. Ah già, è vero. Via, 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 via. Ok, e ora ce lo affrontiamo il manigoldo. Il filibustiere, il vil melmareccio. Permesso. E lei? Salve. Proprio I lei. have just come from the Tuileries. The Armoire de Fer has been ransacked. Diable. Someone beat us to it. This is very unfortunate. God only knows what we would have found there. Whoever it was had to fight for it. I found a body there, killed by automats. Mon Dieu. How dreadful. Dreadful indeed. Especially since I discovered this in the victim's hand. And what is that, pray tell? A dueling pistol. With your name engraved on its plate. Oh, May we? You're right. It is my pistol. It was stolen along with a number of other things. It happened just before the Estates General at my lodgings in Versailles. But how on earth did my weapon end up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation. Those letters you have. You were about to throw them in the fire, weren't you? They belong to me, and I shall do with them as I see fit. I don't have to explain myself to you. I do find it curious how you left the convent without telling anyone. How those letters seem to weigh so heavily in your hands.
Interroghiamo o minacciamo? Per ora interroghiamolo, So those vai. letters appeared as if by magic, just as the Armoire affair was being ransacked. You misinterpret my intentions, but you're right about one thing. I do have a confession to make. You and I serve the same cause. The Queen's. You claim that we're fighting for the same cause. Very well. I shall give you the benefit of the doubt, and an opportunity to convince me. You can start by telling me about the letters. My private correspondence with the king. I had a key to the armoire, which served as a mailbox. Are you conspiring with the king? No, you don't understand. I was something of a shadow advisor, a diplomat, working in complete discretion. I feared his stubbornness would lead the kingdom to ruin, so I tried to reassure him regarding the aims of the Third Estate. But when Vaucanson told me what happened at Meudon, I realized it was a lost cause. You claim to be a friend of the Queen. The king has gone insane. After what happened at Meudon, that much is clear. We can no longer expect any leniency from him. Hence my support for his wife. She's a headstrong woman, and much wiser than she lets on. You must know that she means to put her youngest on the throne, the young prince, Louis Charles. A regency would restore peace and unity to the kingdom. Then all that would remain would be to establish a constitution. I have the support of the people. They trust me. I'm the only one that can bring about these reforms. I found your pistol in the hands of a dead man. Who was this unfortunate soul? Mathieu, one of the servants I had sent to retrieve the letters. I gave him the pistol for self-defense. Alas, it seems it was of little use to him against the king's automats. Tell me, what happened at Meudon? It's all here in this letter, written in the king's own hand. Please, give it to the queen. She must learn the truth. Why were you in such a hurry to destroy your correspondence? The letters contained sensitive information about my Third Estate colleagues. If it had gotten out, I would have surely lost my allies' trust, as well as any hope of establishing a regency along with it. Vediamo un po'. Ok, quindi abbiamo la confessione del re che ha somministrato lui personalmente il veleno al figlio e che ora il figlio è stato trasformato in una creatura mezza umana e mezza meccanica. Secondo me quando la regina lo verrà a sapere si incazzerà notevolmente. Vediamo che c'è qua. Ok, questa invece è una lettera del marchese Mirabeau.
Io credo che non ci sia altro da dire. Comunque, no, infatti, va bene, va bene, va bene. Quindi, ragazzuoli, facciamo che ora ci dirigiamo. Che fa? Verso il laboratorio in cui possiamo procurarci il vetriolo. Ora io vediamo se la strada per arrivarci è una strada già battuta, ve la taglio, così vi rendo la visione più snella. In alternativa vi faccio vedere tutta la strada. Intanto proseguiamo e inculiamoci questo. Ok. E che cazzo. Avete rotto i maroni. Quanti siete, cavolo? Via. Qui se non sbaglio c'è una vestale. Sì, esatto. Ottimo. Fermiamoci. E il vetriolo è qui dentro. Credo. No? Da dove si passa per andare là? Da qua? Allora, fermi tutti. No, giusto. Troppo ripido là. E allora così. Fischia. Dov'è? Vetriolo sotto. Quindi dobbiamo trovare il modo di scendere. Perfetto. Dobbiamo trovare il modo di scendere. E noi che facciamo? Saliamo. Questo? È chiuso. Deposito. Allora, intanto saccheggiamo tutto. Ventagli di Lady Macbeth, blocco bismuto e gettone della carrozza. Ok. Consegna il vetriolo a Monsieur Lavoisier. Mi fate vedere un attimo cos'è questo gettone. Attiva una funzione preimpostata che consente ad Aegis di tornare automaticamente al suo mezzo di trasporto principale. La mente di Aegis entra in uno stato di dormienza mentre il suo corpo si dirige verso la carrozza, prendendo la via più corta ed evitando potenziali confronti con i nemici. Ok. Proviamo ad usare... Ah, però è limitato l'utilizzo. No, e allora ci vado a piedi. Ci vado a piedi.
Qua? Cosa c'è qui? Fogne del Louvre? No, questa è tutta un'altra zona. Dove però andiamo qua? Chi sei te? H puttana. Crepa, bastardo. Chi è? Steel yourself, Claude. Just be thankful you got out alive. I'm still in pretty bad shape. Et pourquoi? Don't you think it was worth it? This tunnel is a gold mine. With what we've managed to gather, we'll be set for a long time. Ah, sono sotto? Che ragionano? Ah, eccolo qui il simbolino, ecco, non lo vedevo. Saccheggiatore. Monsieur, Who goes there? Oh, so, let's get the hell out of here! Run, Claude! Run if you can! Oh, my lure! I told you we get caught. Va bene, no ragazzi. Però torniamo indietro perché qui non si sa dove si va a parare. Da dove sono arrivato io? Da qua? Sì. E vai, siamo arrivati alla carrozza. Quindi ora io direi di tornare al convento. Che non mi ricordo dov'è, Ok. Sì, qua. Andiamo a consegnare il vetriolo a Lavoisier e informiamo Necker che, se non sbaglio, il convento dovrebbe essere proprio vicino alla carrozza. Mi sembra. Sì, 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 è qua su, guardate. Hop, hop, hop. Sì, 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 proprio qui dentro. Vai. Salve, signori. Monsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? I found your bonds. Here they are. I don't give a fig about those bits of paper. I'm satisfied in knowing that they will not serve the king's purposes. All I care about is learning what has happened to my wife. I am not done investigating yet. De Grasse, I beg you to search harder. I beg you not to give up. Remember, the last time I saw her, we were in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. It's in the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. Va bene. E ora l'altro è qua. Ciao, caro. Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? I did not find the warehouse. Vraiment? It's near Les Invalides, not far from Monsieur de Vaucanson's workshop. Ah, aspetta. Here. Questo. A bottle of vitriol. Bon sang, Aegis. I'll end up believing in miracles because of you. There's enough here to destroy one of these lanterns. I'm sure of that. May we know how you intend to do this? Considering that none of us can so much as approach these cursed Vestals. Only Aegis is able to prove your theory. Oh, wonderful. Even if we had 20 barrels of acid, the people would have no way of using it. You're not wrong, Maximilien. What do you suggest? We must find a way to spray the vitriol from a distance. Chaudolo de la Clou. Excuse me, Monsieur le Marquis? What does the scandalous author have to do with the matter at hand? Laclos is not just an author. He is also an artillery captain and a military engineer. He developed the idea of hollow, explosive cannonballs. I studied the patents in the office of the Minister of War.
It is a revolutionary invention. Voyez-vous, the projectile is shot out of the cannon intact and only disperses its contents the moment it hits its target. Tests were done using cannonballs loaded with scrap metal, but we could also fill them with vitriol. That remains to be proven. That would require us to get hold of our engineer. and convince him to share the secret of his invention with us. That said, the Capitaine de la Clos serves the Duc d'Orléans and his supporters, a band of conspirators who simply want to replace the current tyrant with a traitor. It is rumored that he is now their spy master. God only knows where he's hiding now. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Ok ragazzuoli, quindi ancora altre missioni secondarie. E io però a questo punto andrei, visto che siamo in questa zona, a cercare il nascondiglio di Athénée. E vediamo che strada dobbiamo prendere. Allora, per andare di là, come si fa? Non me lo ricordo, assolutamente. Non me lo ricordo assolutamente. Perché lì è tutto chiuso. Ah, forse da lì? Ciao biondo. No, però ci butta di qua. Allora, intanto vediamo di raggiungere quella vestale. Cazzo, è tutto chiuso qua. Allora, lì è da dove arriviamo noi. Lì è chiuso. Ehi. E là sopra come ci si va? No, dove sto andando? Fermi tutti. Qua. Fatemi vedere se riconosco qualche posto, ma no. Ok, lì è sempre il solito posto. Dobbiamo andare in un'altra zona, ok. Cazzo. È chiuso. Maledizione. Non ne ho la più pallida idea, ragazzi, di come ci si arrivi, eh. Ma proprio zero. Quindi ora girovagherò un po'. Appena trovo la chiave di volta riprendo la registrazione. Athénaeus' hiding place. Ok. Place here. Perlustriamo. Ma tanto per cominciare, qui saccheggiamo tutto. Ok. Franciscus Antonius.
Frammento di bastone. Whose king? Interroga gli Perhaps ospiti the del convento? can enlighten me. Oh cavolo, devo tornare al convento? Maledizione. Ci vuole un secolo ad arrivare al convento. Oh cazzo, soprattutto ho sbagliato strada, no, forse di qua. Ok, però di lì non ci si arriva. Ci si arriverà di qua. Chi è? Ciao caro. Oh, hai rotto fra tutti. Quanti siete? Maledizione. Lasciatemi sta. Oh. Ok ragazzuoli, siamo arrivati al convento alla fine, quindi parliamo con questi qui e vediamo cosa c'hanno da dire al riguardo. Con chi devo parlare? Eh bien, Aegis, did you make sure my men managed to collect the cargo? No, I haven't gone there yet. Et alors? What are you waiting for? This is a matter of the utmost importance. The exchange was to take place near the Église du Gros Caillou, the town next to Les Invalides. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Ok, poi. Monsieur Necker, Madame? do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing at all. I'm very sorry that I'm of no help to you. Ok. Poi chi c'è? Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead. Sì, questo l'abbiamo capito da soli. From the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se.
Rather, the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in Heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Addirittura la pietra filosofale. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Ok. Bye, mon père. Poi. Quest'altro qua. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Merry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. No, non c'è d'aiuto. Did you go to the Hotel de Massiac? No, not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Ma non sapete un cazzo fra tutti. Ah, Mirabeau è tornato? Questa? What does this letter mean? Who gave you the right to read my correspondence? I'm curious about how you got rid of it earlier. As if it burned your fingers. To tell you the truth, you're not entirely wrong. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He is capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question.
But the man who heard his final confession is here. Monsignor de la Far. Precisely. Only this confounded shaveling refuses to tell me a word of what the old dragon confided to him. He stubbornly insists on the secrecy of confession. Bon sang. Will we ever be rid of these damned superstitions? Aegis, would you be so kind as to intercede with the bishop? Perhaps you will be able to make him change his mind. Allora ragazzi, vi chiedo scusa, ma si è oscurato per qualche secondo il video, non so come mai. È proprio diventato tutto nero per 3-4 secondi e poi è ripartito. Boh, non lo so. Però l'audio ha continuato, quindi credo che la registrazione sia a posto. Boh, vedremo in fase di montaggio. So how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre, hiding from the Marquis de Lafayette. I found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment, je vous prie. I know an Antoine Francois, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momoro, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Goodbye, Monsieur de Allora, ma a lui gliel'abbiamo chiesto del tipo? Were you able to speak with Monseigneur de la Far? No, not yet. I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. Mesmer, the prince of charlatans. Good heavens, it's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Can you tell me more about Mesmer? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain, a tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague, must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there.
What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. Ok, con chi ci manca di parlare? Credo con nessuno a questo punto, perché loro due hanno partecipato al dialogo con questi altri due signori, quindi bene, dai, interroghiamo il Monsignor. Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Monseigneur, I would like to talk to you about your recent meeting with the Marquis de Mirabeau. What has gotten into all of you? This has gone on long enough. I will say it one last time and pray that they will finally leave me alone. Nothing and no one will make me violate the secrecy of his confession. Have I made myself clear? Perfectly clear, Monseigneur. Ok, dov'è Mirabeau? Qual è Mirabeau soprattutto? Sono tutti uguali, sono. Eccolo. Monsieur de Mirabeau. Alas, the bishop stubbornly refused to reveal anything. Damn it. I need to know what my rogue of a father is up to. Let me think. In light of the cartload of threats he sent me, it's safe to wager that my sister and mother received similar letters. They may even have already suffered his revenge. However, my sister lives in Grasse in the south of France. Unless a messenger rode 100 horses to death, she could not have received this letter. Then there is my poor mother. If you ask me, I will go to find her. Yes, it's very kind of you to offer. But I couldn't even tell you where she is staying. Your own mother? Indeed. It's a very embarrassing matter. A secret, which I beg you not to divulge. I can be discreet. Rest assured. Very well. You should know that my mother, the Countess of Covey, has lost everything. Truly. First her fortune, then her faculties. No matter what I tried, nothing could prevent her decline. It is said that she is now living on charity, in the most abject poverty in the slums of the Marais. If perchance your past takes you to this dreadful place, and if she still remembers who she is, perhaps you may meet her. Va bene, c'è altro da fare qui? No, perfetto. Allora ragazzi, io direi che la puntata finisce qui, è durata tantissimo, sono successe un bel po' di cose, abbiamo raccolto un sacco di informazioni, quindi io vi do appuntamento al prossimo episodio di Steelrising, mi raccomando lasciate like e condividete, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un saluto da P Santana, ciao a tutti!